Hello everyone and welcome to Self-Study Lesson on Mandarin. Today we're focusing on a very useful and common HSK3 grammar point, using the character na at the beginning of a sentence. So why do we use na at the beginning of a sentence? Think of it as a bridge. It's a bridge that connects what someone has just said to a new suggestion or a logical result. It's the word you use to react to a situation. Let's look at its English equivalents to get a better understanding. Most of the time, na at the start of a sentence means then. This is the casual and quick way to offer a solution or a response in a dialogue. For a more formal or logical connection, you can also think of it as in that case. This translation helps us understand that we are responding directly to the situation provided by the other speaker. Now, this brings us to the most important rule for using na in this way. Rule number 1 is context first. You absolutely cannot use na to start a completely new conversation out of the blue. It must respond to something that was mentioned right before. For example, look at this dialogue. Person A says, 我饿了, which means I'm hungry. Person B can then respond, 那我们去吃饭吧, which means then let's go eat. See how B's response is a direct suggestion based on A's statement? That is the perfect way to use na. So how do you build these sentences? It's a very simple recipe. Let's call it the na recipe. First, you listen to the other person's situation or problem. Second, you start your reply with na. And third, you add a suggestion, a result, or a question. Let's look at another example. Imagine someone is feeling tired. Person A says, 我有点累了, which means I'm a little tired. This is the situation, the problem. Now let's use our recipe. Person B responds, 那你早点休息吧, which means then rest early. We start with na and follow it with a logical suggestion. You rest early. Finally, it's important not to get confused. This usage of na is different from its primary function. When na is followed by a noun, it functions as that, used to point at something. For example, 那个人 means that person. But when na is at the start of a sentence as a response, it functions as a conjunction, meaning then. For example, 那我们走吧 means then let's go. To summarize, na as then is a conversational bridge that requires previous context. Just follow this simple recipe of listening, starting your reply with na, and adding a suggestion or result. 今天天气这么好，阳光很灿烂。今天天气这么好，阳光很灿烂。那我们一起去公园散步吧。那我们一起去公园散步吧。我觉得这件衣服的颜色太深了。我觉得这件衣服的颜色太深了。那你试试旁边那件浅蓝色的。那你试试旁边那件浅蓝色的。我的肚子突然有点不舒服。我的肚子突然有点不舒服。那你赶快去洗手间吧。那你赶快去洗手间吧。我明天要参加一个重要的会议。我明天要参加一个重要的会议。那你今天晚上应该早点休息。
那你今天晚上应该早点休息。这家饭馆的菜又贵又不好吃。这家饭馆的菜又贵又不好吃。那我们下次换一家别的尝尝。那我们下次换一家别的尝尝。我对历史故事特别感兴趣。我对历史故事特别感兴趣。那我推荐你读这本书，很有意思。那我推荐你读这本书，很有意思。外面好像开始下大雨了。外面好像开始下大雨了。那你出门的时候记得带上雨伞。那你出门的时候记得带上雨伞。我忘记带我的钱包出门了。我忘记带我的钱包出门了。那这次的午饭钱我先帮你付。那这次的午饭钱我先帮你付。我哥哥的个子比我高很多。我哥哥的个子比我高很多。那他的衣服你肯定不能穿。那他的衣服你肯定不能穿。这道数学题我真的不会做。这道数学题我真的不会做。那你去问问我们的数学老师吧。那你去问问我们的数学老师吧。我把你的杯子不小心打碎了。我把你的杯子不小心打碎了。那你下次使用的时候要小心点。那你下次使用的时候要小心点。这个周末的电影票都卖完了。这个周末的电影票都卖完了。那我们只好改变原来的计划了。那我们只好改变原来的计划了。我的手机快要没有电了。我的手机快要没有电了。那你先把重要的事情处理完。那你先把重要的事情处理完。弟弟的房间总是特别乱。弟弟的房间总是特别乱。那你应该告诉他要自己打扫。那你应该告诉他要自己打扫。为了健康，我们应该多运动。
为了健康，我们应该多运动。那我们明天开始一起去跑步吧。那我们明天开始一起去跑步吧。这条裤子对我来说有点短。这条裤子对我来说有点短。那你最好去试一条更长一点的。那你最好去试一条更长一点的。超市里的新鲜水果卖完了。超市里的新鲜水果卖完了。那我们去对面的市场看看吧。那我们去对面的市场看看吧。我还没决定寒假去哪里旅行。我还没决定寒假去哪里旅行。那你可以考虑去南方温暖的城市。那你可以考虑去南方温暖的城市。我今天的工作已经全部做完了。我今天的工作已经全部做完了。那你就可以提前下班回家了。那你就可以提前下班回家了。他说的话，你千万不要相信。他说的话，你千万不要相信。那我以后会离他远一点的。那我以后会离他远一点的。这件事情的原因非常复杂。这件事情的原因非常复杂。那我们需要花时间好好研究。那我们需要花时间好好研究。图书馆今天下午不开门。图书馆今天下午不开门。那我们只能明天再去借书了。那我们只能明天再去借书了。我妹妹对动物的毛过敏。我妹妹对动物的毛过敏。那你们家最好不要养宠物。那你们家最好不要养宠物。去机场的路上可能会堵车。去机场的路上可能会堵车。那我们必须早点出发才行。那我们必须早点出发才行。这个牌子的质量比较可靠。这个牌子的质量比较可靠。那我就放心购买这个产品了。
那我就放心购买这个产品了。他最近学习压力非常大。他最近学习压力非常大。那我们应该多关心和鼓励他。那我们应该多关心和鼓励他。我发现我的护照已经过期了。我发现我的护照已经过期了。那你得马上申请一本新的。那你得马上申请一本新的。公司决定派他去国外出差。公司决定派他去国外出差。那他需要提前准备好行李。那他需要提前准备好行李。奶奶做的饺子味道好极了。奶奶做的饺子味道好极了。那我们周末去看望奶奶吧。那我们周末去看望奶奶吧。按照规定，这里禁止停车。按照规定，这里禁止停车。那我们还是把车开到别处吧。那我们还是把车开到别处吧。